So it's a really big pleasure and honor for me to be here in London. I'll be honest with you, I don't feel so comfortable to talk in English. It's not my main language, and I never took את חטאי אני מזכיר היום, I never took the English classes so seriously. I guess next time, hopefully not next Gilgul, but probably you will find some mistakes. לא טוב? We good? תמשיך. Mistakes doing the drasha, so I'm apologize from now. However, the topic that we will be discussed today, it's a fascinating one. Since I remember myself when I was young, I all the time look up high, up to the sky, and all the time I wondering what HaKadosh Baruch Hu doing up there since he created this universe. We came to this world to collect mitzvot, חטוף לאכול, חטוף ובריך על מדן כבהילולת דמיה, עירובין דף נ"ד. The Gemara said this word, it's just like a wedding. We need to collect mitzvot, like מצוות הכנסת אורחים, ק"י"ב, מסכת קכ"ז, מסכת שבת, גדולה הכנסת אורחים יותר מהגבלת פני שכינה, מצוות צדקה בדף ז' במסכת גיטין, קנ"ו מסכת שבת, דף ח', ט', י', י"א, מסכת בבא בתרא. A lot of sources we have about them, highly mitzvah of Chazal talk so highly about this mitzvah of netinat tzedakah. Also mitzvat gmilut chasadim b'daf yudalid amud bet memasechet sota. There is so many kind of mitzvot creating so many kind of variety of credit up there, and we came to this world obviously to learn Torah, to collect mitzvot al maden kebehilulad damya, just like a wedding. When you go to the wedding, if you go in there and you sit and eat nicely, which all of us do, so what you need to do is just to eat nicely. They fill yourself. When you will come home, there is nothing there. It's like if you starve in there, it's because you didn't eat enough in the wedding. העולם הזה כמו חתונה. העולם הזה it's just like a wedding, and we need to collect mitzvot. But what HaKadosh Baruch Hu doing up there since he created this world and amazing universe? What are you doing there? And it's always bothering me, this question. When I remember myself, I was a little kid and I all the time look in the sky and I wondering what HaKadosh Baruch Hu doing there. Until HaKadosh Baruch Hu mezakeh oti and I make tshuva and I decide to start with Masechet Chagiga, and then I moved to Masechet Avodah Zarah. Avodah Zarah b'daf Gimel Amud Bet. I was super surprised to see that Chazal bring the schedule of HaKadosh Baruch Hu, exact schedule, what he's doing every hour up there, and it was very surprising for me. I was sure it's a question with no answer, and apparently Chazal have answer, and they bring all the schedule. Zan umfanes et kulam, give parnasat to all the creature that he create, and lomei Torah, he learning Torah up there, and sha'a revi'it mesachek im Leviatan. And I was surprised, mesachek im Leviatan, HaKadosh Baruch Hu needs good time, he needs entertainment, mesachek im Leviatan. It was so strange to me, מה זה משחק עם לוויתן? Free willy? הקדוש ברוך הוא משחק עם לוויתנים? Of course, הקדוש ברוך הוא is not in our mind, he's above and behind, we can't never understand him. And משחק עם לוויתן, it was so shocked for me, so I opened all the מפרשים, מראיתיים של הרב חידה, פתח עיניים של הרב חידה, בן יהוידע ובניהו של מרן הבן איש חי, also מרשה, האגדות שלו שם, ביאור אגדות, רוח המושל של הגאון מווילנה, no one gave us any reasonable explanations. They did, they wrote very nice things, but according to the Kabbalah, Leviathan it's Yesod, and all these things that it's not eatable. I look something more eatable. I always say to my students, Torah זה לא ספר היסטוריה, it's not book of history, the Torah. The Torah is you're supposed to take all the things from the Torah, from the Gemara, from the Mishnah, the Zohar, the Midrashim. It's supposed to guide you to the right path. It's supposed to show you the way. This is why it's called Torat Chaim. It's a guider. It's like navigation. Al pen ishamer izaer asita avera, make a U-turn until you find you got to final destination. Shifti bevet Hashem kol yamei chayai. It's supposed to give you tips and advices and the right advices and show you the way. V'talchecha tanche otcha. ושוכבך תשמור עליך, בדף כ"א מסכת סוטה. So the Torah have amazing Torah supposed to show us the way how to go to HaKadosh Baruch Hu, to uplift us to be a better people, a better Jewish, ממלכת כהנים וגוי קדוש.
We can't be like all the nations. לא כמו כל העמים בית ישראל. It's supposed to make us like an angel. I remember 3 times in the ש"ס. עירובין דף כ"ד במסכת שבת, דף ק"ב, מסכת עבודה זרה, י' עמוד ב', חז"ל אומרים שם על רבי חנניה בן בר חמה, let דין בר איניש. We're not like regular people. התורה make you to be somebody else. But you have to look every single article, או גמרא, או משנה, או זוהר, או סיפור בגמרא, or sipur Torah, everything you're supposed to understand how to take it to your own life and to your daily schedule. So to tell me that a Torah is yesod, mesachek im Leviathan, it's too much. I need something more readable. So I opened all the mefarshim, never found. And even though the Gemara said, Avav memesechet Megillah, yagata v'matzata amen, we have to look for it very good. And if you will look very, very good, HaKadosh Baruch Hu will give you siyata dishmaya to find it, but I never did. So, until one day I went to Monsey. I had very bad time back then. I was between jobs and I was homeless then. And my friend told me, in the meantime, come to Monsey to the Yeshiva to Or Sameach. I did. And in Monsey it was a very nice place. They host me so nicely. And I learned once again, this is the same Gemara that HaKadosh Baruch Hu playing with the well. And a friend of mine sat next to me, and he saw that I was upset. And he asked me what's going on. So I told him I never find any reasonable explanation to this Gemara. So he came and he said, let me look. He never find anything. Next to us, there was an old man. I want to believe it was Eliyahu Hanavi, but I don't think so. Because he looked for empty bottle in the garbage, so probably it's not Eliyahu Hanavi. Maybe Eliyahu Buzaglo or somebody else, but Eliyahu Hanavi, it wasn't Eliyahu Hanavi. But however, this guy came with an idea, and he told me, I want to share with you what I think about this Gemara. I was surprised what he can give me, this man. He looks like Am Haaretz, no Talmid Chacham. The Ben Ish Chai didn't give us a very reasonable explanation, something more eatable that we can line on to take it to our life. He talked about highly, skyly, I don't know, Kabbalah thing, issues, abstract, and we need something more easy for us. But I was surprised, this old man gave us a very nice explanation. So I will share with you what was his explanation to this Gemara that HaKadosh Baruch Hu mesachek im Leviathan. So I will put my own spices in the things, but I don't take the credit, it belongs to him. But I put my own spices in his explanation. However, he said that HaKadosh Baruch Hu creates 2 wills, male and female. This is a Gemara, obviously, בדף ע"ה במסכת בבא בתרא. הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא יצר לוויתן זכר ונקבה. But HaKadosh Baruch Hu didn't want that they will make a lot of kids and multiply, and HaKadosh Baruch Hu לא רוצה את זה. So the Gemara said, HaKadosh Baruch Hu צינן את הלוויתן נקבה לעתיד לבוא. Obviously, HaKadosh Baruch Hu to לעתיד לבוא make a big huge dinner to all the tzadikim. ק"ט עמוד ב' במסכת פסחים, דף ע"ה מסכת בבא בתרא, והגמרא Zohar Toldot Kuflamedvav. A lot of sources we have about this. That HaKadosh Baruch Hu going to make a huge, nice dinner. Not everybody invite, but hopefully we will be there. And if you will look for me, probably I will be next to the Ben Ish Chai there. But if everyone could choose, hopefully, to be next to the tzaddik that he liked, that he felt comfortable with. He learned his own Torah. However, in this meal, HaKadosh Baruch Hu going to give us to eat from the Leviathan הנקבה, from the female. אז לעתיד לבוא אנחנו עתידים לאכול את הלוויתן נקבה. It's a little suspicious. I don't think suspicious is the right word. It's wondering how HaKadosh Baruch Hu give us to eat Leviathan. Leviathan, it's not kosher even. It doesn't have קשקשים. שולחן ערוך יורד דעה סימן פ"ג. So how come we allowed to eat? I guess לעתיד לבוא we allowed to eat, or maybe it's not the same Leviathan that we're familiar with. It's a different creature. However, so now the Leviathan, the male, is all by himself, and he's looking for a shidduch. He went to Shatchanim, and he doesn't find. He go to the 7 seas, and he doesn't find any shidduch. The Gemara said,
ס"ג עמוד ב' מסכת יבמות, שרוי בלא אישה, שרוי בלא חומה, בלא תורה, בלא טובה, בלא שמחה. You have no wife, you miserable, you miss, you חצי פלגה דגופה. It's not the same. And this, and also, it can't bring kids. It can't bring any kids. And the Gemara said also, נדרים בדף פ"א, חז"ל אומרים שמה, שמי שאין לו בנים חשוב כמת, נכון? ראינו את זה גם בזוהר. זוהר בראשית כ"ד עמוד א', הזוהר כותב, אב לי בנים ואימה אין מתה אנוכי. So he's miserable. So HaKadosh Baruch Hu said, who put him in this reality, in this miserable situation? Who put him in the corner that he cannot find any shidduch and he cannot bring children? And he's a miserable. I did it. And because I did it, I need to make up for it. And this is why HaKadosh Baruch Hu play with the Leviathan every single day. Not for HaKadosh Baruch Hu. He doesn't need it. He's above and behind all this. It's just to teach us, to show us that if you messed up, go make for it. Go make up for it. Try to מתקן all the thing that you did. בן אדם לחברו, פ"ה עמוד ב' במשנה מסכת יומא, עבירות שבן אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר. And we learned this from HaKadosh Baruch Hu. And if HaKadosh Baruch Hu said, I'm sorry, I did a mistake to this well, every single day, 2 hours, the Gemara said, ביום ובלילה, שעה רביעית, HaKadosh Baruch Hu play עם לוויתן just to make up for it. אז למה הוא עשה את זה? Just to show us. If he said, I'm sorry, I make mistakes, obviously we need to admit when we're making mistakes. There is something very similar to this Gemara. דף ס' עמוד ב' מסכת חולין. דומה לזה קצת, בדף ט' יש בזה מקצת, ט' עמוד א' מסכת שבועות, זוהר בראשית בדף י"ח, זוהר אחרי מות דף ע"ט, וגם בזוהר פנחס, רמ"ח. בכל המקורות האלה, we see that the Gemara bring in the Zohar pasuk, and the pasuk, there is a contradiction between the תחילת הפסוק לסוף הפסוק, from the beginning to the end, it looks like contradiction. ויצר השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה, אחר כך עוד לפני זה כתוב, ויצר את שתי המאורות הגדולים, המאור הגדול לממשלת היום, והמאור הקטון לממשלת הלילה, ואת הכוכבים. So listen carefully, what the pasuk says, ויצר השם אלוקים את שתי המאורות הגדולים, which is mean there is 2 big giant מאורות, the sun and the moon. ואחר כך the pasuk said, את המאור הגדול לממשלת היום, והמאור הקטון לממשלת הלילה. Come on. But you said שתי מאורות גדולים. How it's become גדול וקטון? We said שתי מאורות גדולים. So the Gemara explained it very nicely, and the Gemara said, בהתחלה הם באמת היו the same size. But the לבנה, הירח, the moon came to הקדוש ברוך הוא, אמרה לו, אי אפשר לשתי מלאכים שהשתמשו בכתר אחד. It can't be, it just can't be. 2 kings with the same crown, it doesn't work. There is one position for one of us. It's there is no enough room, no enough space to both of us to be in the same position. And HaKadosh Baruch Hu told her, maybe you forget, there is a Gemara in סוטה בדף ט', כל הנותן אינו במה שלו שלו, גם מה ששלו לוקחים לו. למדנו את זה מהנחש קין, קורח בלעם, דואג אחיתופל, גחזי אבשלום, אדוניהו עוזיהו, המן הרשע, מה שרצו לו קיבלו, מה שבידם נטלו מהם. If you look on something that is not belong to you, your punished will be that even what it's in your hand already, they take it from you. And the Gemara explained for everyone in this long list what's happened. I don't have time I don't have so much time to explain everything, but you will open there and you will see it by yourself. גמלה באה למאה וקרנה, עודנה דאבו לנטלו מיני. הגמל רצה שיהיה לו קרניים, אוזניים שלו גם לקחו לו, כי הוא רצה שיהיה לו קרניים. So however, you see here, our הקדוש ברוך הוא shrink the moon, and she became to be a very small. She was a giant, and she became to be a small. I hope you like the effects that I put here. So she became to be a small, very, very small. And then she started to cry, so HaKadosh Baruch Hu asked her, what's happened? Why are you crying? So she said, בגלל שאמרתי דבר הגון לפניך, I was right. Up there is one God, right? שמע ישראל הוויה אלוקינו אחד. Is a one God. Down here in this earth, it has to be similar. one מאור, או אני, או השמש. אי אפשר לשתי מלאכים בכתר אחד. So HaKadosh Baruch Hu told her, this is what you mean, for my kavod, not for your kavod? I'm so sorry. So she said, okay, so I can go back to original size that I had?
He said, די, את אשר נחתם בטבעת המלך אין להשיב, מה שהוצאתי מהפה שלי אחור לא ישוב ריקם, stay in your side. She started to cry. Then הקדוש ברוך הוא said, הביאו כפרה עליי על שמיעטתי את הירח. זה מה שאנחנו קוראים בראש חודש. It was 2 days ago, in ראש חודש, we write עליית רביעי. ובראשי חודשכם תקריבו לאדוני פרים בני בקר שניים, ואיל אחד כבשים בני שנה, 7 תמימים. אחר כך כתוב שמה, זאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה וסיר עזים אחד, חטאת לאדוני. על מי החטאת? להוויה. מי החוטא? הוויה גוואלד. אמר אביי, דף סמך עמוד בית חולין, אלמלא מקרא כתוב אפשר לאומרו הוויה חוטא? מי מביא חטאת? ראינו בגמרא בי"ב עמוד ב', we saw it in י"ב עמוד ב' מסכת שבת. אמר רבי ישמעאל, אני אקרא ולא יתה, קרא ואיתה ביום השבת, וכתב על פנקסו כשיצא השבת, כשיבנה בית המקדש אביא חטאת שמנה. חטאת bring a sinner, somebody that is sin, make a sin, מביא חטאת. הקדוש ברוך הוא make חטאת וסיר עזים אחד, חטאת להוויה. הוויה חוטא? We can't even say it. You will see in the מוסף של ראש חודש, אומרים מפי כבודך כאמור. אתה אמרת שחטאת. We never imagine, we never say that. אבל זה מה שאתה אמרת. So the Gemara said there is 2 גמרות now. That הקדוש ברוך הוא tried to make up and admit on his own sins כביכול. One of them is the Gemara with the well, שהוא משחק עם לוויתן, and one of them is the Gemara with the moon, that הקדוש ברוך הוא כביכול חטא ואומר הביאו כפרה עליי. This is how I understand the Gemara. There is 6 times in the Shas, ראש השנה דף, קידושין דף נון, בבא בתרא מ"ח אחין כ"א ובמות ק"ו. שהגמרא אומרת שמה, שמי שאומרים לו, somebody they came to him to told them, come shake לולב, I don't want. Come put תפילין, I don't want. You don't want? So we'll bring our people, אנשי שלומנו, 2 חזקים מעם ישראל, תופסים אותו ומרביצים לו. תניח תפילין, I don't want, you don't want, מרביצים לו, עד שיאמר רוצה אני. This is how it goes. וכשהוא אומר טוב טוב, מרביצים לו, טה, טה, טה. והוא אומר, טוב, okay, I'm sorry, I will do it. We told you that you want to do it, so do it. The Rambam explained it very nicely. Rambam, הלכות גירושים פרק ב' הלכה כ', כותב הרמב"ם, he doesn't want, you put him in the corner. You force him to do things that he doesn't want. The Rambam say he want. He doesn't. You force him. He want. So how it goes? The Rambam explained it so nicely that every one of us and every Jew want to do רצון הבורא ברוך הוא. There is a covers of מידות רעות, of קליפה רעה, of חברה רעה. כל מכה מקלף קליפה. You take off all the layers, עוד מכה, עוד קליפה. כשהוא אומר אני רוצה, הוא באמת רוצה. This is how the Rambam explained it. There is question on this explanation. There is Ma'arik, Rabbi Yosef Kolon, Siman Samech Gimel, Chavot Yair, Siman Nunei. I don't have time to open this link. But however, you see how it's amazing Gmarot, 2 Gmarot, they explain us that HaKadosh Baruch Hu admit, when I need to bring Korban, as Tavi Korban. And I said, if you don't want to give Korban, מרביצים לו, עד שיביא קורבן. למה? If הקדוש ברוך הוא said הביאו כפרה עליי, so הקדוש ברוך הוא admit that he need to bring קורבן. You feel yourself that you more than הקדוש ברוך הוא? So they eat you, they punch you until you minimum לא תהיה אין קופון דקאית, you minimum like הקדוש ברוך הוא, הביאו כפרה עליי על שמיעטתי את הירח. You have to be similar to HaKadosh Baruch Hu. We have obligation to take from these 2 Gmarot for our life, to go in the path, on the way of God. How HaKadosh Baruch Hu admit, you have to admit on your sin also. There is 2 fascinating Gmarot. Kuf Lamed Gimel Masechet Shabbat, Yudal Demut Bet Masechet Sotah. The Gemara bring there that we have obligation to follow in HaKadosh Baruch Hu. It's not the same Gemara, it's completely different.
קל"ג עמוד ב' לעניין המידות של הקדוש ברוך הוא. מהו רחום תהיה רחום, מהו חנון תהיה חנון, מהו ערך אפיים תהיה ערך אפיים. You have to be similar to הקדוש ברוך הוא and try to be the most similar that you can. This is the only way to get closer to הקדוש ברוך הוא. כי קדושה נדבקת בקדושה, קליפה נדבקת בקליפה, ואין קליפה נדבקת בקדושה. And if you want to get קרבת השם לטוב, you have to fix your מידות. And every single step that you fix in more and more your midot, you get closer to HaKadosh Baruch Hu. This is how the Zohar explained it so nicely. Zohar lech lecha daf ayin chet. Avraham Avinu want to get closer to HaKadosh Baruch Hu, and HaKadosh Baruch Hu told him, lech lecha me'artzecha, lech lecha. You want to get closer to me? I'm not up there. I'm not outside. I'm not there. I'm inside here. Lech lecha. Go inside to yourself, try to fix yourself, and then you get closer and closer to HaKadosh Baruch Hu. So how we do it? We have to just follow him the ways of HaKadosh Baruch Hu. And if he admit, you have to admit also. And if he said, I make a sin, I want to make up for it, you have to just do the same. And the Gemara said, שם קל"ג עמוד ב' מסכת שבת לעניין המידות, י"ד עמוד ב' מסכת סוטה לעניין המעשים, ההוא קובר מתים תקבור מתים, ההוא מלביש עורמים תלביש עורמים, ההוא מאכיל רעבים תאכיל רעבים, ההוא משקה צמאים תשקה צמאים. So in this Gemara we see, לעניין המידות, לעניין המעשים, that you need to go in the way of God, of the way of HaKadosh Baruch Hu, to be just like him. This Gemara, it's הלכה פסוקה. It's not just idea, abstract idea, no. It's הלכה פסוקה 3 times in the Rambam. הלכות דעות פרק א' הלכה ו', הלכות עבדים פרק ט' הלכה י"ד, הלכות מגילה פרק ב' הלכה י"ז, ספר המצוות מצווה ח', החינוך הולך as always following to the Rambam. תר"י בספר החינוך יש לנו obligation to go in this מידות. It's also זוהר. הקדמת הזוהר בדף י' עמוד א', ראיתי את זה גם בזוהר קדושים, בדף פ"ה עמוד א', there is זוהר חדש ק"ח עמוד א', a lot of sources, הערכתי בזה בשו"ת שלי, שו"ת מרכבות ארגמן, חלק ב' יורד דעה, סימן כ"ו, אותה א' ב' ג' ד', ושם הבאתי הרבה מקורות, a lot of sources that we have obligation to follow in הקדוש ברוך הוא. So right now, we have these גמרות, they force us to go, if you want to get closer to הקדוש ברוך הוא, you have to following the מידות of הקדוש ברוך הוא, and if he said, I'm sorry, I did mistake, we have to admit that we make mistake. And maybe it's connect us in a way to these days, Tishat Hayamim, that we never admit that we're not good enough. We have to admit we're not good enough. We can squeeze ourselves more in Avodat Hashem. And we have to admit that we're wrong. We have to admit that we're wrong. Ineni nishpati tachal omrech lo chatati. HaKadosh Baruch Hu upset that somebody stubborn and he doesn't want to admit that he's wrong. This is what happened with Korach. Korach convinced himself so hard that he right until he saw the ground open. And he still insists that he's right. עד שחז"ל אומרים בדף י"ט במסכת עירובין, רשעים אפילו על פתחה של גיהינם לא חוזרים בתשובה. They doesn't want to admit they're wrong. And בית המקדש נחרב על שנאת חינם. מסכת יומא בדף ט', חז"ל אומרים שמה, בית ראשון נחרב על גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, שזה כמובן איסור מדאורייתא, ייהרג ואל יעבור, שולחן ערוך סימן קנ"ז ביורה דעה, וכמובן זה גמרא בפסחים כ"ה עמוד א'. אבל בית שני נחרב על שנאת חינם, ללמדך ששקולה שנאת חינם לשלושת העבירות הכי חמורות של בתורה. וממילא, אם אנחנו, if we want to be נגאלים once again, we want to see in our days, not in our sons and grandsons. We want in our days. We want to see the salvation, the Mashiach, the Bet HaMikdash Nifna. We have to go in the path of HaKadosh Baruch Hu to admit we're wrong. We can squeeze ourselves. We can take out of ourselves much more. And we a lot of time make a discount to האדם קרוב אצל עצמו, to ourselves. You know, he understand me. I don't have to. It's Hasidut only. It's not for my madrega. And you don't realize how much you missed. And you have to squeeze yourself and to admit that you can be better. The Gemara in the Yerushalmi, מסכת יומא בדף ד' עמוד א', the Gemara said, כל דור שלא נחרב, לא נבנה בית המקדש בימיו, מעלה עליו הכתוב כאילו הוא החריבו. A lot of books said מעלה עליו כאילו הוא נחרב בימיו. But the Gemara said מעלה עליו כאילו הוא החריבו. In the concept it's the same thing.
מעלה עליו כאילו החריבו. So we have to realize, and actually to take it to our heart, that it's like אנחנו החרבנו את בית המקדש. It's our fault. No, don't think, no, it's because this חילוני, because this guy. It's me, and you, and him. And if together we try to be a better and to admit, הקדוש ברוך הוא מעביר ראשון, איזה גמרא. יומא דף פ"ז, מסכת ראש השנה בדף י"ז, הגמרא אומרת, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. If you admit, נושא עוון ועובר על פשע. למי נושא עוון? למי שעובר על פשע. אז לכן אנחנו צריכים to admit, לא כמו אדם הראשון. הגמרא said, when הקדוש ברוך הוא create אדם הראשון, he was beautiful, and חווה was even more beautiful than אדם הראשון. דף נ"ח במסכת בבא בתרא, חז"ל אומרים, יפה הייתה, שתי צמות קלה לה, קישט אותה 24 קישוטים. עירובין דף י"ח עמוד ב'. It's unbelievable, she was amazing. בדף נ"ח במסכת בבא בתרא, הגמרא describes very nicely how beautiful was חווה. כל אנשים כקוף בפני שרה, שרה כקוף בפני חווה. So she was beautiful, and אדם הראשון was also perfect, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. But when הקדוש ברוך הוא came and asked him, Ayeka, what's going on with you? Why are you hiding? Who are you scared of? And he said, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל. He did mistake. He was wrong. He should said, I'm sorry. I ate. You told me not to. I did. I'm sorry. Never again. And and he said he blamed his wife. This is very easy to blame our wife. We're familiar with this, to blame our wife. Why you not coming to the shul? My wife. I need to take care of the kids, to take care of the house. It's very easy to take your problem to put it on some other person, השעיר המשתלח, שילך כנגד כל העוונות שלך. But it doesn't work like this. It doesn't work like this. הקדוש ברוך הוא said, you not admit? You should admit. I said I make mistake. And you blame some other? הקדוש ברוך הוא מאס בו. כפוי טובה, חז"ל קוראים לו. דף עמוד ב' מסכת עמוד א' למטה, עמוד ב' למעלה, מסכת עבודה זרה, אדם הראשון כפוי טובה היה. אבל דוד המלך, when נתן הנביא came and he showed him that he make mistake, על מה שהוא לקח את בת שבע, דוד המלך admit and said, I'm sorry, I admit, חטאתי להשם. מיד מקבל SMS, נתן הנביא בוויז'ן, and he said, גם השם העביר חטאתך לא תמות. So he admit, he was just like הקדוש ברוך הוא, they admit that he make mistakes, השם העביר חטאתך לא תמות. So if you decide to be stubborn, like קורח, או like אדם הראשון, או like שאול המלך, שבמקום to admit, yes, I make a sin, לא יקימות את דבר השם. He said, this צאן, להקריב להשם אלוקיך. הקדוש ברוך הוא מאס באדם הראשון, מאס בשאול המלך, מאס בקורח, אבל if you decide to be easy going, to admit it's fine, we're human beings, we make mistakes, it's completely fine. Take yourself a new path in עבודת השם. It's completely fine to make mistakes. So, הקדוש ברוך הוא choose you, and like שכתוב על דוד המלך, בחר בו וזרוע אחריו, והוא עתיד להיות משיח צדקנו. Because he was similar to הקדוש ברוך הוא, and when he make mistakes, we admit. So, in these times, when we just a few days to תשעה באב, we want את בית המקדש ייבנה מחדש, and the only way it's to מתקן את המעשים. This is the only way, and not he, and not she, and not them, it's me. Everyone will look on his own path, and he try very hard to fix himself to be the best that he can, especially when he's coming soon, Rosh Hashanah, Yom HaKippurim. We need a lot of zchuyot, a lot of credit up there, and it's a beautiful time to take on yourself to be a better Jewish, to be a better person, to be a better Abba, a better husband, to take yourself the best that you can in Avodat Hashem, and not to give yourself a lot of discount and different explanations why you not. Try to do, and הבא להתאר, דף ל"ח עמוד ב' ממסכת יומא, הבא להתאר מסעין בידו. So, this is the time that I got. Half hour, I would like to stay here and talk more than that, but the time was over, game over, that's it. But I wish you all the best, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא will give us ברכה והצלחה שנראה במשיח צדקנו במהרה בימינו אמן.